to host this auspicious occasion. It gives us immense pleasure to welcome you all to Gyansamarpan, the graduation ceremony of the seventh batch of B.Tech and the second batch of M.Tech students of Muthoot Institute of Technology and Science. May I request all the parents to please rise as the procession enter the hall. Let's not keep you all waiting and proceed to the events of the day. We have the students entering the hall with lit candles that symbolize the innate fire to accomplish their dreams that was unwavering throughout the entire course of 4 years. This is a much awaited event in every student's life as it gives a sense of achievement and responsibility towards fulfilling further commitment.
We have the students entering the halls with lit candles that symbolize the innate fire to accomplish their dreams that was unwavering throughout the entire course of 4 years. This is a much awaited event in every student's life as it gives a sense of accomplishment and responsibility towards fulfilling further commitments.
We have the students entering the hall with lit candles that symbolize the innate fire to accomplish their dreams that was unwavering throughout the entire course of 4 years. This is a much awaited event in every student's life, as it gives a sense of achievement and responsibility towards fulfilling their commitments. It gives us immense pleasure to welcome you all to Gyansamarpan, the graduation ceremony of the 7th batch of B.Tech and the 2nd batch of M.Tech students of Muthoot Institute of Technology and Science. No. The meritorious students from each branch will now be handing over the lit flames to their respective HODs. Dr. Sumam Mary Idikla, Head, Department of Artificial Intelligence and Data Science. Dr. Pramod Kumar M., Head, Department of Mechanical Engineering. Dr. Anjali Varghese C., Head, Department of Electrical and Electronics Engineering. Dr. Sajid Rahman, Head, First Year Academics. Dr. Mary Lissy PN, Head, Department of Civil Engineering. Dr. Abhilash Anthony, Head, Department of Electronics and Communication Engineering. Dr. Tessimal Suryak, Head, Department of Basic Science and Humanities. Dr. Anand Haridran, Head, Department of Computer Science Engineering. Dr. Sarida K., Head, Department of Computer Applications. Dr. Rajesh Chevin Roy, PG Coordinator. Dr. Danya S., Faculty Chairperson, Student Affairs. Dr. Babu Kurian, Faculty Chairperson, Planning and Development.
I request everyone to rise as the meritorious students from each branch will now be handing over the lit flames to their respective HODs. And now we request the HODs to hand over the lit flames to the Managing Director, Sri George Alexander Muthoot, and now we request the HODs to hand over the lit flames to the Managing Director, Sri George Alexander Muthoot, Deputy Managing Director Sri George M. George, Principal Dr. Neelakandan PC, Vice Principal Dr. Chiku Abraham, and the Dean of Academics, Dr. Shajimon K. John. and finally, we kindly request the Principal to hand over the lit flame to our Chief Guest, Sri Gigi Thompson, IAS. We humbly request our chief guest to grace this occasion by lighting the lamp. To begin this auspicious occasion, I would like to invite Ms. Amna bint Ashraf and Ms. Lulu Fatima for the prayer song. May I request all of you to remain standing for the prayer. Let us all seek the blessings of the Almighty. Yes, I do. നന്മയാകുന്ന കാന്തി കാണുവാൻ കണ്ണിനാകേണമേ നല്ല വാക്കിൻ്റെ ശീലു ചൊല്ലുവാൻ നാവിനാകേണമേ സ്നേഹമാകുന്ന ഗീതമോ എൻ്റെ കാതിനിണയാകണേ സത്യമെന്നുള്ള ശീലമോടെ ഞാൻ ശാന്തി അറിയണമേ ആ
Any event to be done on the stage is always started by worshipping the stage, which in our glorious culture is called Ranga Puja. And now we humbly request the members of the dance club to grace the stage with the Ranga Puja. ക്യാൻഡിൽസ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തോളാൻ പറയും. വോളണ്ടിയേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയൂ കേട്ടോ. Students may blow off their candles and hand them over to the volunteers. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക, നമുക്ക് മാറിയോ? महागणपतिं मनसा स्मरामि महागणपतिं मनसा स्मरामि वसिष्ठवामदेवादिवन्दित महागणपतिम् തെയ്യും തം കിട്ടത്തക്കട തെയ്യും തള്ളും കുത്തക്ക തള്ളും കുതക്ക തരി കിട്ടത്തക്ക തം കിട്ടത്തക്കട തത്തെ കിട്ടതം തം തകത കിട്ടത്തെ തത്തെ കിട്ടത്തക്ക തരി കിട്ടത്തക്ക തം ദിത്ത അതത്ത കിട്ടതെ തത്തെ അതത്ത കിട്ടതാം തെത്ത തകത കിട്ടത്തെ തത്തെ കിട്ടതക തരി കിട്ടതക താം തെത്ത കിട്ടതക തേ അതത്തെ കിട്ടതക താം ഇതത്ത കിട്ടതക തേ തകത കിട്ടതക താം തെത്ത കിട്ടതക തേ അതത്തെ കിട്ടതക താം തകത കിട്ടതക താം ഇതതക തരി കിട്ടതക താം തെത്ത കിട്ടതക തേ തത്തെ കിട്ടതക താം തെത്ത കിട്ടതക തേ അതത്തെ കിട്ടതക താം ഇതത്ത കിട്ടതക തേ അതത്തെ കിട്ടതക താം താം ஜென்மென்பதம் தயாளையினி என்றேலின் ஆதரவோடருள்வாய் ഋതുവിനുള്ളിലാരോ സ്വരപ്പെടുത്തിയോരോ നിറത്തിലുള്ള സംഗീതം രസരാഗ വിവിധമതികൾ പ്രകൃതിയുടെ നാട് പ്രണയമയമാനന്ദം ലയമേകം സമഭാവം ശുഭഗീതം ഋതുവിനുള്ളിലാരോ സ്വരപ്പെടുത്തിയോരോ നിറത്തിലുള്ള സംഗീതം രസരാഗം വിവിധമതികാണം പ്രകൃതിയുടെ നാദം പ്രണയമയമാനന്ദം ലയമേകം സമഭാവം ശുഭഗീതം
ധീരനാ ധീരനാ തോം തനന ധീരനാ ധീരനാ തോം തനന ധീരനാ ധീരനാ ഉദനധീ തനന ധീരന ധീരനാ ഉദനധീ തനന ധീരന ധീരനാ ധീരനോദ നോദ ധീരനാ ധീരനോദ നോദ Thanks to the dance club for the soulful rendition. It's time to have all the dignitaries on the dais. It's time to have all the dignitaries on the dais. Let's invite former Chief Secretary, Government of Kerala, Mr. Gigi Thompson, IAS. Managing Director Sri George Alexander Muthoot, Deputy Managing Director, Sri George M. George. Principal Dr. Neelakandan PC, Vice Principal, Dr. Chekku Abraham. Dean Academics Dr. Shajimon K. John, Respective heads of different departments. Faculty Chairperson Planning and Development Dr. Babu Kurian, And the Faculty Chairperson, Student Affairs, Dr. Danya S. The first person to grace this stage is one of the very pillars of our institution,
a stern yet supportive individual, our beloved principal, Dr. Neelakantan PC. I hereby request our Honorable Principal, Dr. Neelakantan PC, to address the gathering. Chief guest of the function, Sri Gigi Thompson, IAS. President of the function, our Managing Director, Sri George Alexander Muthoot. Our Deputy Managing Director, Sri George M. George Muthoot. Vice Principal, Dr. Chiku Abraham. Dean of Academics, Dr. Shajimon John. Faculty chairpersons, heads of departments, most respected parents, invited guests, faculty members, members of the non-teaching staff, and my dear students. Warm good morning to one and all. Though the rain slightly dampened our spirits today morning, but the sky became clear when the procession started and we had a very smooth ride into this venue. So that means everything is auspicious today. Gyansamarpan, as the name symbolizes, is a culmination of a long journey of 4 years. When you came into this institution as very raw, very young students out of school, and when we proudly present all of you to the world outside, to your own parents, to the society, as well-polished diamonds, I'm sure all of us here has played a very major role in that journey of 4 years. So today when I stand before you on this auspicious day, we all here at MITS are really proud that we have done our duty to the best possible extent. MITS is young at heart in terms of its inception because we started late. We started 2013. But within the short span of 10 years, we have earned our place. We are second to none today when I speak before you as far as engineering education in the state of Kerala is concerned. And this has been a collective effort. The vision of our founding fathers, the vision of our management led by our Managing Director, George Alexander, and all those who are with him to set the goals for this institution. The faculty members who were with you in your thick and thin, your heads of departments who gave you the necessary guidance, who mentored you, your members of the non-teaching staff of this institution, your faculty advisors, all of them have contributed in their own ways to making this institution what it has been. Over the past several years, you might have observed the changes that has been happening in the world outside as well as in the technological scenario in the country. So being a technological institution, it's very important that we recognize it first, we are early runners, and we ensure that our students are given cutting edge of technology, the cutting edge introduction, cutting edge exposure to technological changes. And we have been striving hard as an institute for that.
So I'm sure most of the graduates who are passing out this year would agree with me today when I say with pride that we have tried our best to give you the best of opportunities while you were on the campus. The kind of opportunities which is unparalleled for any engineering college in the state. Whether it is academics, whether it is all-round development, whether it's supporting you in terms of earning additional skills, whether it is for your placements, whether it is for your higher studies, we have really supported you well. But when you leave the portals of this institution, I have a few things to convey to you. The learning, my dear children, I still call you children because we teachers always consider you as our own children. The learning is just begun. And it's a long journey ahead. When I stand before you, I am very sure if I stop my learning, I cannot stand in front of you. The learning that I'm talking about is lifelong learning. Whatever industry you join, whatever be the domain that you work in, whatever be the institute that you join in future, you have to continuously keep on learning. And I request our respected parents, our dear parents, to support your kin, support your own children in this process of lifelong learning. This batch, I'm extremely proud when I stand before you to say that, it's not that I'm pointing out a few, but I need to point out a few. And very recently, as yesterday, I got a very happy news from one of my students in mechanical engineering that he has got an admission in IIM Jammu. And two of our students in civil engineering this year got the prestigious Build India Scholarship of L&T. And they're going to join the prestigious National Institute of Technology, Surathkal, for their post-graduation with the L&T Scholarship. This year's top-notch placements from the campus. We know our computer science department has got the maximum offers. They got the best of opportunities and they have outshined everyone, I'm sure. But this year's topmost placements have been backed by our electrical students and our electronics student, one student from electronics too. So I'm very happy that all the students, whatever be the departments they studied, whatever be the branches they were in, they could excel in their own disciplines and they could excel and they could walk out head held high. As this head of this institution, and when we are all here to lead you, we strongly believe that we should not be resting on our laurels. Our junior students who are here to help us conduct the proceedings here, they need to be given further the best of opportunities. So when you walk out to the campus, yesterday we had a few of our alumni visiting us for finding out the best innovative project done by final year students. So we believe in building a strong rapport with our alumni. And that means that we will be welcoming you all back to the campus whenever you feel like, whenever you earn merits in your own academic life, your own industrial pursuits, please share your high points with us. At the same time, we are also willing to hear you, to share whatever downs you have in your life too. So the portals of MITS are welcome to you, each and every one of you, every time you would like to visit the campus. Let us build a strong alumni relationship. That alumni relationship will definitely benefit your juniors who are going to pass out from this institute in future. So let us be strong brand ambassadors of this great institution. This institution is marching forward with all its glory. We have been continuously ranked in the NIRF rankings for the past year 21 and 22. And this year, we have been ranked in the innovation band in NIRF once again. Very meritorious achievement for a young institute like ours.
And very few institutes in our state qualify for such rankings. All our eligible programs have been NBA accredited. And in our path forward, we definitely look forward to becoming one of the most sought after autonomous institutions in the state of Kerala in future. So friends, let me take this opportunity to get into my own duty of welcoming you all. We have with us today a person whom we all look up to, a person who led us from the front, who led the bureaucracy of the state, a well-known person, orator. He now trains young people to be prospective civil servants in future. So on behalf of the August gathering, let me welcome Sri Gigi Thompson IAS, former Chief Secretary, Government of Kerala, to Gyansamarpan 2023. Our Managing Director, George Alexander Muthoot, needs no introduction. He is with us in all our activities. He is with us, guiding us, mentoring us, giving us all the support. And more importantly, he sets the vision for the institute. And that is why his presence here is very important to all of us. On behalf of the August gathering, let me welcome our Managing Director, Sri George Alexander Muthoot, to Gyansamarpan 2023. Our Deputy Managing Director, again, Sri George M. George Muthoot, is no stranger to this community. Whenever we invite him for any such function in the campus, he is always ready. And he is the son of our former chairman of the Muthoot Group. On behalf of this August gathering, let me welcome you, sir, to Gyansamarpan 2023. The rest are all my colleagues on the dais. Specifically, let me welcome Dr. Chiku Abraham, our Vice Principal, Dr. Shaji Mohan John, Dean of Academics, Professor Dr. Babu Kurian, Faculty Chairperson, Planning and Development, Professor Rajesh Charian, Dean, PG Studies, Professor Danya, Faculty Chairperson, Student Affairs, all my respected HODs and faculty advisors to this August gathering. Respected parents, to you, we are indebted. You place the trust in us when you handed over your students to this institution, to all of us here. And I'm sure all of you will be going back with high memories, memorable visits to this campus. And we request you to continue this association with this institution. On behalf of this August gathering, let me welcome each and every parent to this gathering. Our faculty members, our other staff members, our dear students here from the junior batches, they have toiled day in and day out to make this possible. On behalf of the entire gathering, I welcome all of them to this function. And last but not the least, the graduating batch of 2023. Hats off to each and every one of you. Our prayers, our wishes will always be with us wherever you go, whatever pursuits you take. And as a formality again, before I wind up, I welcome each and every one of you to this gathering. Once again, welcoming everyone present in Vikram Sarabhai Hall today for Gyansamarpan 2023. Thank you. Thank you, one and all. Thank you, sir, for the warm welcome. And now, the person who chose to be the torchbearer of envisioning the space for the young minds to learn the subjects of their interest, the very person who leads the Muthoot Institute of Technology and Science. Yes, one of the most revered entrepreneurs of India, Sri George Alexander Muthoot, the managing director of the esteemed Muthoot Group and the person who has been constantly present in bringing any possible developments to our institution. Here is a much respected managing director
Sri George Alexander Muthoot to deliver the presidential address. Thank you. Good morning to all of you. Respected chief guest of the day, Gigi Thompson, IAS. He has been the Chief Secretary of Kerala, holding the whole administrative machinery of the state of Kerala with him. And he has done yeoman service while he was in the 40 years of his civil service and culminated with the holding the highest position in Kerala, the Chief Secretary. Of course, I acknowledge your presence, Gigi Thompson. Your very able, efficient principal, Dr. Neelakandan, the vice principal, Dr. Chiku Abraham, all the other faculty members, and the HODs on the stage, the faculty members off the stage, parents, students of the graduating batch, and all the other well-wishers and students of MITS. God has been kind to our institution. Although we are, as Professor Neelakandan said, although we are a young institution, we have been able to achieve much. I'm sure we are indebted to God Almighty for all the blessings He has given on this college. And today also the weather was not good, but as soon as we were about to start the function, the weather turned positive for us. So we are definitely blessed. And as Muthoot Group, the group is definitely proud of this institution. The group is proud of MITS, they're proud of its leadership here, the principal, vice principal, all the faculty, and also proud of the students who constitute the strength of this institution. Today, we have the Gyansamarpan. We are blessed to have this another Grand Samarpan here, and the graduating students who are now leaving the portals of this great institution. I'm sure you would have had a good time here, good learning here, and good memories of this institution. I'm sure you all would go to higher places, either for higher studies or for placements or for your own ventures. I only wish all of you the best and request you to kindly keep your MITS in your mind, and as the principal said, visit the institution whenever it's convenient to you. Guide us, give us your guidance, give the support to the other young students. The young students here, I'm sure the outgoing batch is an example for the students who are continuing here. I heard the principal saying that it's not only the computer and the other departments, we have people here who have gone to the IIMs, other great institutions, had achieved great scholarships and also good placements. We are thankful to you. We are thankful that without a good set of students who pass out from this, the college is nothing. It is you, the students, who are the ambassadors of this college, not only today, in the days to come. And I'm sure you will carry good memories and you will remember your alma mater also. And I wish this function all the best. Thank you. Thank you, sir, for the words of wisdom. It is now my privilege to invite another distinguished personality to grace this stage. As the driving force behind the group's operations and an integral part of its success, Sri George M. George has demonstrated exceptional acumen and leadership skills throughout his tenure. I welcome the Deputy Managing Director of the Muthoot Group, Sri George M. George, to address the gathering. A very good evening to all of you.
I don't hear it from the students yet. Aren't you enthusiastic? Good evening or good afternoon? Good afternoon? Sorry. I like to be more enthusiastic today. Unfortunately, I'm not keeping very well. That's exactly why I'm wearing this mask and walking around. And specifically in this heat, it can be quite draining. But I'm glad to be here today to address all of you on this great day. I know it's one of those milestone moments of your lives when you're graduating. I remember my graduation, most probably maybe it's been 25 years now since I graduated. But the memories I take back are not just what I learned in the institution, in the classrooms, but also what I learned with my fellow colleagues as well. I'm sure you have a lot of stories from the hostels and your own interactions that you think about. And I'm sure you will miss all of that when you go out into the world as graduates, some of you going to do your postgraduate, and some joining very prestigious institutions as well to further your careers. Today, I would say that we're very happy. I'm really excited to have Sri Gigi Thompson, IAS, with us today, because he, much as he is touted as having been the Chief Secretary of the state of Kerala, I think what really doesn't get addressed is the greater achievements that he has showered upon and blessed us with in this state. I'm sure the credit always goes to the politicians, unfortunately, but it's always the chief secretaries who do most of the work. When I look back and I think of my own time in my university and what I had learned and what I have taken back forward, I think about the very words that are written here, which is Gyansamarpan. The idea that wisdom or knowledge that is shared is wisdom gained. The idea that we are all privileged here today to have had that moment, have had that privilege of this great education, of being part of a great institution, and going forth with that power, with that knowledge to make the difference. Today, before me, I see the future, because we are all kind of dinosaurs now. We are relics of the past. I believe the future lies in your hands. And sometimes you wonder, as an individual, what can I do? I always say that you can make the difference, and you know you have the power to make the difference. All of us have the power to make the difference. We just have to have an attitudinal change towards how we look at not just our careers, but what value we put back into society. And that is the value that I would talk to you about today. Because this education that you have received today should not be for naught. It is not just there to improve your life. It is not just there to add value to your life. But I hope that it will be something that you will share with the rest of the world. Your knowledge, your wisdom, your capacity to change lives. That is what I see within you. Today, amongst you, there could be a Sundar Pichai. Amongst you, there could be a Satya Nadella, or for that matter, even a Rishi Sunak, as we know. But to make that difference, you have to have that attitudinal transformation. You have not just the passion to do what you have to do, but have the right attitude towards what you do. That really shines what I would call greatness. Today, this great institution and your faculty that is sitting behind me on this stage right now, proudly looking upon all of you as a graduating class of 2023, their hope is that you will become great citizens of this country. And not just great citizens of this country, but great citizens of this world. Because as we progress and we see what is happening in the world today, there is a lot of selfishness out there. There is a lot of keeping to yourself out there. But we hope that as the future of this country and the future of this world, you would change all that attitude and you're willing to share what you have gained. As I said before, we're all a privileged lot here. But at some point, when we start sharing what we have enjoyed as a privilege,
we'll see the change that we desire around us. Because none of us can actually work in isolation. No institution, no country, no individual can work in isolation. We all need each other. We all need what I would call the larger environment around us to survive, not just survive, but thrive as well. So it is important that we keep this in our minds, that as we go forward, we share everything that we have learned and add that value to the society around us. Once again, I'd like to congratulate all of you, the graduating class of 2023. I know you're all excited. I think the weather has played really a bit of havoc in the morning, but now it's great. But most importantly, when I look back, I see all the proud parents sitting there who have taken their time out to be here. I know this is a great moment for you. This is also your moment of achievement when your wards, your children are graduating. So I hope going forward that, as your principal had said, that becoming part of the alumni means that we want to be seeing you as proud individuals of this world tomorrow. That when you come back as an alumni, we'd like to see the change that you have made in society rather than purely your individual successes. With that, I wish you the very best, because your life, I believe, the greatest journey of your life has just begun. Thank you. Thank you, sir, for sharing your invaluable insights. We are proud to have the former Chief Secretary, Government of Kerala, Sri Gigi Thompson IAS, with us to introduce our guest of honor and to felicitate the event. I invite our beloved Vice Principal, Dr. Chiku Abraham. Good afternoon. Chief guest of the day, Sri Gigi Thompson IAS, all dignitaries on the stage, faculty members, parents, and my dear students. It always seems impossible until it is done. Nelson Mandela has said. Today, we are here to celebrate the achievement and success of our students who have worked hard to reach their goals and make a difference in their own lives and in the lives of others. The path to success may seem uncertain, obstacles around, and doubts may cloud our vision. In these moments, we are prone to doubting ourselves and succumbing to the belief that our aspirations are impossible to achieve. Now, on the ceremonial last day of school, you are still a source of hope, and only because we succeeded at our mission, but also because you succeeded at yours, not merely because you sought out what is best about this place when you arrived, but also because you exemplified it when you left. I would like to extend my heartfelt congratulations to all of our meritorious students who have earned awards and recognition for their hard work and dedication. Your achievements serve as an inspiration to us all, and we are proud of your accomplishments. Don't be afraid to make mistakes, to stumble, and to fall, because most of the times the greatest rewards comes from doing the things that scare you the most. The road is long, and in the end, every step of the journey is a destination in itself. And to dear parents, since I'm looking after the admissions, I know most of you, and in person, some of you call me. And the biggest thing which I value is this year also we may have at least 10 to 15 of their juniors. Parents want them to study in this college. In my rough idea, there could be 10 cousins if I put together, fathers, brothers, if I put together 15, I can say minimum. So that is the trust that parents you have shown in this institute, which we really cherish. So parents, thank you all. Students, all the best for you. Let me get into my duty. To mark this occasion, we have a notable person here with us today, Sri Gigi Thompson IAS. Let me introduce him formally. Sri Gigi Thompson belongs to the
1980 batch of the IAS Kerala cadre, the only IAS officer at that cadre from Kerala that you have to note. During his official career, spanning 36 years, he has held many important posts both in Government of Kerala and Government of India. He was sub-collector of Muvattupuzha and Alappuzha, district collector of Palakkad, managing director of various public sector units like Kerala Civil Supplies Corporation, KSIDC, etc., to name a few. After seeing the pioneer work, he served as Secretary of NORCA. Government of India created a separate Ministry of Overseas Indians. As the first Director of Sports and Youth Affairs, he organized the second National Games in Kerala in 1987, which I remember when I was a kid, which won wholesome praise from the Prime Minister late Sri Rajiv Gandhi. His organizational skills were in full display during the Commonwealth Games in 2010, Commonwealth Games, and even to cherish. His expertise in sports administration earned him the covetable post of Director General of Sports Authority of India. He was the chief organizer of the GIM, the Global Investor Meet, which many have copied now. Most of the state governments have copied this ever since. The Vibrant Gujarat, for example, which actually was a brainchild of his, the GIM, which he started in Kerala long back. He joined as the 39th Chief Secretary of the state of Kerala on 31st January 2015. During his tenure, Kerala saw many development initiatives like the Vizhinjam Seaport, completion of the first phase of Smart City in Kochi, which is very near to us, the Kochi Metro, it was during his term, widening of National Highway from Kazhakoottam to Mukkola, implementation of Kannur Airport, etc., etc. Innovation and creativity are special to Sri Gigi Thompson in addressing any issue. The out-of-the-box solution he has for every task does magic in problem solving. Some of his innovative program, like which you all know, which you will, whenever you travel across Kerala, we see a project called Jalanidhi. That was his brainchild, an initiative program to renovate all public tanks and wells in the drought-prone district of Palakkad. The Sudharya Keralam, an interactive TV program where people talk directly to the CM, all were his initiatives. A powerful orator, Gigi has appeared in innumerable public fora. He is well known for his motivational speeches and lectures in management. He has written several books. One book, Nothing Official, Singing After the Storm, Nothing Personal, etc. are his very famous books, which I think all of us should try to read. After his retirement, Mr. Thompson has formed an NGO called Bharat Bhaviga Foundation, a charitable company under Section 8 of the Indian Companies Act 2013, with a noble mission to enhance the soft skills of students through his pet project, Bhaviga. The unique student enrichment program aims at giving roots and wings to its mentees. Sri Gigi Thompson has always been in news as an example of a dynamic IAS officer with a high degree of honesty and integrity. I welcome you, sir, and I introduce you, sir, to this August gathering. Thank you all. Dear Mr. George Alexander, President of this today's function and the Managing Director of Muthoot Group, my dear George M. George, Deputy Managing Director, Dr. Neelakanthan, Principal, MITS, dignitaries on the dais, my dear students, parents and friends. I can't tell you how delighted I am today to be with you on this joyous occasion. When I got the invite from your principal to grace today's function, I was extremely delighted. The reason is
I am considered as a member of the Muthoot family. I'm very close to this family, and I'm privileged to be considered as one amongst them. At this moment, I just want to begin by paying my respectful homage to the cherished memory of Sri George Muthoot, who, along with his brother, Mr. George Alexander, created this beautiful college of yours. I've gone around this college. This is not the first time I'm coming here. I come here a little earlier, and I'm really jealous of you. You have such beautiful infrastructure, great infrastructure. This is perhaps one of the best engineering colleges in Kerala. To study in such a college with such eminent faculty is a real blessing. So that's why I feel jealous of you. I didn't have this facility. I did experience this facility when I did my master's in the University of Kerala. Friends, I know that today is a very important day, a real milestone in your life. You are now graduating as engineers. Today is a day of great pride, not only for you, but for your parents who are sitting behind. Today, each parent who is attending this ceremony will feel proud that his son or daughter has become an engineer. And let me offer my heartiest felicitations to all of you, and especially to those students who have come out meritoriously in the various examinations. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ കന്യാകുമാരി പോയിട്ടുണ്ടാവണം തീർച്ചയായിട്ടും. അവിടെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു കൂറ്റൻ പ്രതിമ കാണാം. വിവേകാനന്ദന്റെ പ്രതിമയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, തിരുവള്ളുവരുടെ ഒരു പ്രതിമയുണ്ട്. തിരുവള്ളുവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ തമിഴ് സാഹിത്യത്തിലെ മുടിചൂട മന്നനായിരുന്നു, വലിയ തത്വജ്ഞാനിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതിയ തിരുക്കുറൽ എന്ന പുസ്തകം എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ്. അതിൻ്റെ മലയാള പരിഭാഷ കിട്ടും. നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങി നിങ്ങളുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം. വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കണം. You will get pearls of wisdom from this small little book called തിരുക്കുറൽ. തിരുവള്ളുവറിന് ഒരുപാട് ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു, താമരയുടെ ഉയരം എത്ര? ശിഷ്യര് പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി, ഗുരു ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കൊടുക്ക് കാണും. അങ്ങനെ എളുപ്പം ഉത്തരം പറയാവുന്ന ചോദ്യമൊന്നും ഗുരു ചോദിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ പരസ്പരം കൺസൾട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരു താമരയുടെ ഉയരം എത്ര? വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ പൊന്തിക്കിടക്കുന്ന താമരയ്ക്ക് കൂടിപ്പോയാൽ 10 സെന്റിമീറ്റർ 15 സെന്റിമീറ്റർ അത്രയൊക്കെയല്ലേ ഉയരം വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ മിടുക്കനായ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, താമരയുടെ ഉയരം ആ വെള്ളത്തിന്റെ താഴ്ച എത്ര അതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എത്ര വെള്ളമുണ്ട് അതനുസരിച്ചാവും അതിൻ്റെ ഉയരം നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. 2 അടി മാത്രമേ വെള്ളത്തിന് താഴ്ചയുള്ളൂ എങ്കിൽ താമരയ്ക്ക് 2 അടി ഉയരമേ ഉള്ളൂ. 3 അടി ആണെങ്കിൽ 3 അടി, 5 അടി ആണെങ്കിൽ 5 അടി. അപ്പോൾ തിരുവള്ളുവർ പറഞ്ഞു, അതാണ് ശരി ഉത്തരം. താമരയുടെ ഉയരം അളക്കുന്നത് ആ വെള്ളത്തിന്റെ താഴ്ച നോക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചോദിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉയരം എത്ര? മനുഷ്യന്റെ ഉയരം എത്ര? 5 അടിയാവാം, 5.5 അടിയാവാം, 6 അടിയാവാം, 6, 5 ആകാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഉയരം എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ഉയരം, മനുഷ്യന്റെ ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉത്തരം മുട്ടി. അപ്പോൾ തിരുവള്ളുവർ പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉയരം അളക്കുന്നത് അവന്റെ ശാരീരികമായ ഉയരം നോക്കിയിട്ടല്ല, അവൻ എത്ര അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം അവനുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ്. അവന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ താഴ്ച, അതിൻ്റെ ആഴം, അത് നോക്കിയിട്ടാണ് അയാളുടെ ഉയരം നിർണയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഗ്യാൻസമർപ്പൺ 2023 എന്നാണ് ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെ ആലോചിച്ചിട്ട ഒരു പേരായിരിക്കണം ഇത്. നമ്മളുടെ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മുടെ ഉയരം നിർണയിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയർമാരായി പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്നു. നാളെ മുതൽ നിങ്ങളുടെ പേരിന്റെ മുമ്പിൽ ER എന്ന് എഴുതാം, ഡോക്ടർ എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നത് പോലെ, അഡ്വക്കേറ്റിന് ADV എന്ന് എഴുതുന്നത് പോലെ. പക്ഷേ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ജോർജ് സൂചിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അറിവ് ഈ ഒരു ഡിഗ്രി കൊണ്ട് തീരേണ്ടതല്ല. ഇത് നിരന്തരമായി ഉണ്ടാകേണ്ട ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾ നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ ഈ മരം മുറിക്കുന്ന ഏർപ്പാടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം. ഇന്നിപ്പം അതൊക്കെ കാണാൻ പ്രയാസമാണ്, കാരണം ഇന്നെല്ലാം മെക്കനൈസ്ഡ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വീടിനടുത്ത് തടി അറുപ്പ് മിൽ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തടി അറുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ? ഒരു വലിയ മരക്കഷ്ണം അതെടുത്ത് ഉയരത്തിൽ വെക്കും, 2 സ്ഥലത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ വെക്കും. ഒരാൾ അതിൻ്റെ മീതെ കയറും, ഒരാൾ താഴെ. ഒരു വലിയ വാൾ ഉണ്ട്, ആ വാൾ വെച്ചാണ് അത് അറുക്കുന്നത്. ആ മുകളിലുള്ള ആൾ ആ വാൾ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കി താഴോട്ടാക്കും, താഴെയുള്ള ആൾ വലിക്കും. അങ്ങനെ 2 പേരുടെയും കൂടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ് ആ തടി മുറിക്കുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ മുറിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വീഴുന്ന അറക്കപ്പൊടി ഈ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ കണ്ണിലൊക്കെ വീഴുന്നുണ്ട്. അന്ന് ലേബർ നിയമങ്ങളൊന്നും അത്ര ശക്തമായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അന്ന് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഇന്ന് അതൊന്നും പറ്റില്ല. ഇന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയും. ഇവരിങ്ങനെ മുറിക്കുന്നത് അത് കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ്. 2 പേരും നല്ല ആജാനുബാഹുക്കളായ 2 പേർ ഇരുന്ന് വളരെ പ്രയത്നിച്ച് ഈ മരം ഇങ്ങനെ അറുക്കും. 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ വിശ്രമിക്കും. 5 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റയടിക്ക്. 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ഈ വാളെടുത്ത് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ താഴെ ഇറങ്ങും. എന്നിട്ട് 2 പേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ വാളിൻ്റെ മൂർച്ച കൂട്ടും. അവരത് മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിനാണ് ഷാർപ്പനിങ് ദ സോ SAW എന്ന് പറയുന്നത്. വാളിൻ്റെ മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂർച്ച കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും അറുക്കാൻ തുടങ്ങും. 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വാളിൻ്റെ മൂർച്ച കൂട്ടും. ഇതാണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ അനുവർത്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നിങ്ങളുടെ വാളിൻ്റെ മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ഇന്ന് എഞ്ചിനീയർമാരായി പുറത്തിറങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന മാറ്റം എന്താണെന്ന്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളും മാറ്റി മറിയപ്പെടുകയാണ്, അല്ലേ? ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഓരോ മൊബൈൽ ഫോണും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. 5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ കോളേജിൽ ഇതേപോലെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിലും, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പോലും മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനു പകരം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നോക്കി സംസാരിക്കാം. തള്ളവിരൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒരാളെ വിളിക്കാം. ഈ ചൂണ്ടുവിരൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കാം. എല്ലാം കയ്യിൽ കൂടെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കൈ നോക്കി സംസാരിക്കാം. വേറൊന്നും വേണ്ട. എല്ലാവരുടെയും ദേഹത്ത് ഒരു ചിപ്പ് ചിലപ്പോൾ എംബെഡഡ് ആയിരിക്കും. എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരിക്കൊമ്പന്റെ കഴുത്തിൽ കോളർ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? റേഡിയോ സിഗ്നൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും 2-3 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ദേഹത്തും ഒരു ചിപ്പ് ഉണ്ടാവും. എവിടെയാണ് പോയത് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. പുരുഷന്മാർക്ക് ആകെ പ്രയാസമാവും.
കാരണം ഇവരൊക്കെ എവിടെയാ പോയതെന്നൊക്കെ ഭാര്യമാർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ പുതിയ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവും, രീതികൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവും, നമ്മുടെ പ്രയത്ന ഫലങ്ങൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ അറിവും വിജ്ഞാനവും മതിയാവുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ജോർജ് പറഞ്ഞത്, യു ഷുഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു ലേൺ. അവസാന ശ്വാസം വരെ പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, ഷാർപ്പണിങ് ദ സോ, വാളിന്റെ മൂർച്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൊയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഞാൻ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമായ പണിയൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കോളേജിലും സ്കൂളുകളിലൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ പോയി സംസാരിക്കും. എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം യങ് പീപ്പിളിനോട്, ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ആസ്പിറേഷൻസ്, അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അവരുടെ ചിന്തകൾ ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മണക്കാട് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അവിടെ ഒരു സർക്കാർ സ്കൂളുണ്ട്. ആ സർക്കാർ സ്കൂള് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ചോർന്നൊലിക്കുന്ന കൂരയുള്ള ഒരു സ്കൂളാണ്. പെമ്പിള്ളേർ മാത്രം പഠിക്കുന്ന സ്കൂളാണ്. അപ്പോൾ ആ സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ വലിയ സുഹൃത്ത്. എൻ്റെ അമ്മയും ടീച്ചറായിരുന്നു, അമ്മയുടെ സുഹൃത്താണ്. അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു, സാറ് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലൊന്ന് വരുമോ? ഇത് ആരും അങ്ങനെ വരുന്ന സ്കൂളല്ല, കാരണം ഇവിടെ വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും കുറെ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ സമ്മതിച്ചു. ഞാൻ അവിടെ പോയി. അവിടെ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ബെഞ്ചിലൊക്കെയാണ് കുട്ടികൾ ഇരിക്കുന്നത്. വലിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും ബെഞ്ചിലാണ്. ക്ലാസ് മുറിയൊക്കെ തട്ടി കൊണ്ടാണ് മറച്ചിരിക്കുന്നത്, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറേ എല്ലാം പെമ്പിള്ളേരാണ്. ഞാൻ അവരെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം സംസാരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുറച്ചു നേരത്തെ കാര്യമൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. അപ്പോഴുണ്ട് പുറകിൽ നിന്നും ഒരു ആൾ കൈപൊക്കുന്നു, ഒരു പെൺകുട്ടി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, സാർ ഈ സിവിൽ സർവീസിന്റെ കൊടുമുടി കയറിയ ആളാണല്ലോ. സിവിൽ സർവീസിൽ കിട്ടാവുന്ന, കേരളത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജോലിയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി. ആ സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആളാണ്. അപ്പോൾ കൊടുമുടി, സിവിൽ സർവീസിന്റെ കൊടുമുടി കയറിയ സാറിന് ഇനി ഏതെങ്കിലും കൊടുമുടി കയറാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു കുട്ടിയിൽ നിന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അതെന്നെ ആലോചിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉണ്ട് മോളെ, എനിക്കിനി ഒരു കൊടുമുടി കൂടി കയറണം. ആ കൊടുമുടി ഇപ്പോൾ കയറിയ കൊടുമുടി പോലെയല്ല. ഈ കൊടുമുടി, ഞാൻ കയറി എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കൊടുമുടി, എന്നിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു കൊടുമുടിയായിരുന്നു. ആ കൊടുമുടി കയറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ് മുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. 7 മുതൽ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കൊടുമുടിയിൽ കയറണമെന്നായിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി പഠിച്ചു, വായിച്ചു, നിരന്തരം ശ്രമിച്ചു. ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് 89 MA പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായ അതേ വർഷം തന്നെ IAS എന്ന കൊടുമുടി കയറാൻ സാധിച്ചത്. ആ കൊടുമുടി കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ ചിന്ത എന്നിൽ മാത്രമായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുക, ഞാൻ ആ കയറാൻ ആരംഭിച്ചത് ഈ മൂവാറ്റുപുഴയിൽ നിന്നാണ്. ഈ പ്രദേശമൊക്കെ മൂവാറ്റുപുഴ സബ് കളക്ടറുടെ അധീനതയിലാണ്. അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഈ സബ് കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ, ഈ മൂവാറ്റുപുഴയുടെ സബ് കളക്ടർ, ഇത് എല്ലാം എന്നിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയാൽ മൂവാറ്റുപുഴ താഴെ പോകും. എല്ലാം ഞാൻ മതി. ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല. അന്ന് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും പിന്നീട് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴും അതിനുശേഷവും ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചോ എൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ചോ
എൻ്റെ മക്കളെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും ഞാൻ വലിയ ബോധേഡ് ആയിരുന്നില്ല. എൻ്റെ ലക്ഷ്യം മുഴുവനും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ കരിയറിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരണം. ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ MD ആകുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പബ്ലിക് സെക്ടറിൻ്റെ MD ആവണം. ഡൽഹിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പബ്ലിക് സെക്ടറിൽ ജോലി ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് ആലോചിച്ച് അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ കയറിപ്പറ്റി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇറ്റ് വാസ് ഓൾ സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ്. അങ്ങനെ കയറി ഈ കൊടുമുടിയിലെല്ലാം കയറി എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനിയുമുണ്ടൊരു കൊടുമുടി കയറാൻ. ആ കൊടുമുടി സെൽഫ് സെൻറ്റേഡ് അല്ല. അവർ മറ്റുള്ളവരാണ് അവിടുത്തെ കേന്ദ്രബിന്ദു. അവരുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ധന്യമാക്കാം, അവരിൽ എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവർക്ക് അതെങ്ങനെ കൂടുതൽ അർത്ഥവത്തതാക്കാം എന്നതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി. അവിടെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു, അവരെ മാത്രം നാം പരിഗണിക്കുന്നു, അവരുടെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ നാം ഭാഗഭാക്കുകളാകുന്നു, അവരുടെ വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളിൽ നാം പങ്കുചേരുന്നു, അവരുടെ സങ്കടം എൻ്റെ സങ്കടം, അവരുടെ ദുഃഖം എൻ്റെ ദുഃഖം, അവരുടെ സന്തോഷം എൻ്റെ സന്തോഷം. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറക്കുന്നു. അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കൊടുമുടി കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ കൊടുമുടി കയറുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൊടുമുടികളായി നമുക്ക് വേർതിരിക്കാം. നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൊടുമുടി കയറാൻ പോകുന്നവരാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻ, ഇതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച എഞ്ചിനീയർ ആവുക, ഏറ്റവും മികച്ച ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയർ, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ, സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയി മാറുക എന്നതാവും. അതിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല. പക്ഷെ ഈ കൊടുമുടിയെല്ലാം കയറി കഴിയുമ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഓർത്തുകൊള്ളുക, വീണ്ടും ഒരു കൊടുമുടി കൂടി ഇനി നമുക്ക് കയറാനുണ്ട്. അത് കയറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ജീവിതം, യു ഷുഡ് മേക്ക് യുവർ ലൈഫ് മീനിങ്ഫുൾ ടു അതേഴ്സ്. മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അർത്ഥവത്തായി തോന്നണം. മറ്റുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അർത്ഥവത്തായി തോന്നണമെങ്കിൽ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താ? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ നല്ലതാവണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നല്ലതായാൽ, അർത്ഥമുള്ളതായാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ജീവിതം അർത്ഥവത്താണെന്ന് തോന്നുകയുള്ളൂ. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അറിവ്. നിങ്ങൾ 5 വർഷം ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ചു, ഇനി എത്രയോ 20-30 വർഷം നിങ്ങൾ പ്രയത്നിക്കാൻ പോകുന്നു. ഈ പ്രയത്ന ഫലത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവവും അറിവും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. അത് 2. 3, കരുണയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം. മറ്റുള്ളവരോട് കാരുണ്യം കാട്ടണം. അടുത്തു നിൽക്കുന്ന അനുജനെ കാണാൻ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാവണം. അടുത്തു നിൽപ്പോർ അനുജനെ കാണാൻ അക്ഷികളില്ലാത്തോർ കരൂപൻ ഈശ്വരൻ അദൃശ്യനായാൽ എന്താശ്ചര്യം എന്ന് ഉള്ളൂർ പാടിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. അടുത്തു നിൽക്കുന്ന അനുജനെ കാണാൻ കണ്ണില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈശ്വരൻ അദൃശ്യനായിരിക്കും, അരൂപനായിരിക്കും. അപ്പോൾ കരുണയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്. വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ കുടുംബം, ഭാര്യ, മക്കൾ അവരെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഏകാന്തതയിൽ അവിടെ പോയി ഭജിക്കണം. ചിലപ്പോൾ അത് ബീച്ചിലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാറിൽ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്താകാം. നിശബ്ദമായ താഴ്വരയിൽ ചെന്നിരുന്ന് ആ നിശബ്ദതയെ ഭജിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയുണ്ടാവും. നാം എന്താണ് നേടിയത്, എവിടം വരെ എത്തി, ഇതെത്താൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം പ്രയത്നിച്ചു, എന്തെല്ലാം പ്രതിബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ കടന്നു, ഇനിയും എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കണം.
അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ജീവിതം സാർത്ഥകമാകുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചവരെല്ലാം, നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അടക്കം, പിന്നെ ശ്രീ ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ, എല്ലാവരും ഈ കാര്യത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാക്കിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ അവർക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം. എനിക്ക് സമയം കൂടുതലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും വിശദമായി പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം സാർത്ഥകമാക്കണം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ആ വെല്ലുവിളിയിൽ ജയിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനായി മാറുന്നത്. ആ വെല്ലുവിളി വിജയിക്കാൻ സർവേശ്വരൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്, വെല്ലുവിളികളെ സധൈര്യം നേടാൻ, എല്ലാ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ, വിജയത്തിൻ്റെ ചവിട്ടുപടികളാക്കി അതിനെ മാറ്റുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് തുണയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കട്ടെ. Thank you, sir. Your passion for knowledge really came through in your words, and we are all grateful for the knowledge and inspiration you shared with us. Thank you for your time and for sharing your expertise with us. May I now take the pleasure to invite our beloved principal, Dr. Neelakantan PC, for the official declaration of Gyansamarpan 2023. Today, we MITS family celebrate our exceptional graduates. With excellence, diversity, integrity, and social responsibility, they embody the values we cherish. With esteemed pleasure, I announce that 274 students are graduating from our institution this year, with 266 students from B.Tech and 8 students from M.Tech. In B.Tech, we have 52 students from the civil engineering stream, 61 students from the computer science and engineering stream, 57 students from electronics and communication, 40 from electrical and electronics, and 56 students from mechanical engineering. In M.Tech, we have 8 postgraduate students, 4 from artificial intelligence and data science, and 4 from the cybersecurity stream. Congratulations on your achievement, effort, and commitment that you have put forward. Your futures are going to be bright, and we're immensely proud of each and every one of you. Thank you. Thank you, sir. We are heading on to celebrating the pride of MITS, the recipients of the Muthoot M. George Student Excellence Awards. I invite Dr. Danya S., Faculty Chairperson, Student Affairs, to give a brief introduction to the set of special awards awaiting our outstanding students. Esteemed dignitaries on and off the dais, happy good afternoon to one and all. It's with great pleasure and gratitude I am standing before you today to introduce the Student Excellence Award of MITS. Muthoot M. George Foundation Student Awards are prestigious awards given to meritorious students on various categories of academic, co-curricular, and extracurricular. A total cash worth of rupees 5 lakhs are given in each year starting from the year 2019-2020. These awards are a recognition of exceptional merit and talents showcased by students for that particular academic year. The awardees are chosen on specific norms by panel of experts appointed by the principal. The various awards are as follows. MITS Unnati Award, which is a proficiency award. MITS GATE Top Scorer for the highest scorer in GATE examination. MITS C.V. Raman Award for the best student publication. MITS Sachin Tendulkar Award for the best sportsperson boy. MITS P.T. Usha Award for the best sportsperson girl. MITS Pratibha Award for the best student in arts boy. MITS Tilagam Award for the best student in arts girl. MITS Tagore Library Award for the best library user. MITS Sresha Awards for the best outgoing students. And MITS APJ Abdul Kalam Awards for the best final year projects from each department. Congratulations
in advance to all the award recipients and for all the passing out students of 2023. May your futures be filled with continued success, fulfillment, and countless opportunities to make a better world. Thank you. With much pride and respect, may I request our chief guest, former Chief Secretary Gigi Thompson, IAS, to distribute the Muthoot M. George Special Awards that total up to 18 awards and are worth 5 lakh rupees to our outstanding students. First, we have MITS Shrestha Awards for the best outgoing students. From the Department of Civil Engineering, we have Ranjima M, who secured a CGPA of 9.06. From Department of Computer Science and Engineering, we have Nanda Krishnan PN, who secured a CGPA of 9.69. From the Department of Electronics and Communication Engineering, we have Arya Mary Varghese, who secured a CGPA of 9.26. From the Department of Electronics and Electrical Engineering, we have Milka George, who secured a CGPA of 7.98. From the Department of Mechanical Engineering, we have Ashwin Shekhar A, who secured a CGPA of 8.27. Next, we have the MITS Unnati Awards for overall proficiency. From Department of Civil Engineering, first prize goes to Lakshmi Krishna, who secured a CGPA of 9.31. Second, Vishwanath P, who secured a CGPA of 9.26. From the Department of Computer Science and Engineering, first prize goes to Rohan Matthew Phillips, who secured a CGPA of 9.94. Second, we have Nandakrishnan PN, who secured a CGPA of 9.69. From the Department of Electronics and Communications, first prize goes to Adira Rashid, who secured a CGPA of 9.34. Second, we have Arya Mary Varghese, who secured a CGPA of 9.26. From the Department of Electrical and Electronics Engineering, first prize goes to Sujit Kumar, who secured a CGPA of 9.06. Second, we have Vasilia Chamar, who secured a CGPA of 8.79. From the Department of Mechanical Engineering, we have Roshan Biju, who secured a CGPA of 9.5. Second, we have ABP Aji, who secured a CGPA of 9.27. MITS Sachin Tendulkar Award Boy for Best Sports Person goes to VV Abhijit of S4 AIDS. MITS PT Usha Award Girl for Best Sports Person goes to Akshara Goban, S2 AIDS.
MITS Pratibha Award for the Best Boy in Arts goes to Adityan G of S6 CSEB. MITS Tilagam Best in Arts Girls go to Hita Nair, S8 CSE. MITS Tagore Library Award for the Best Library User goes to Needy Job of S8 Civil Engineering. MITS Gate Top Scorer Institute Prize for the top scorer in Gate goes to Vishwanath P. All India rank 8068 with a score of 398. Abhirami V. All India rank 1413 with a score of 588 from Department of Computer Science Engineering. Vaishak S. All India rank 8690 and a score of 349 from the Department of Mechanical Engineering. MITS CV Raman Award for the Best Student Publication goes to the paper titled Cyber Complaint Automation System. The authors are Anand V. Prabhu, Jeffia M.J., Joel Denny Joseph, Tissa Sunny, and Dr. Serene Mariam Abraham from the Computer Science and Engineering Department. Published in 2023, Advanced Computing and Communication Technologies for High Performance Applications, IEEE. The Proficiency Award for M.Tech goes to Anila Mohan with a CGPA of 8.68 under the program M.Tech Cybersecurity. Best Project M.Tech is backed by Anila Mohan. Project titled Electra DApp Decentralized Voting Application from M.Tech Cybersecurity Batch. Moving on to the MITS Best Project Awards 2023. From the Department of Civil Engineering, the first prize goes to project named Surface Modified Nanocellulose in the Removal of Chromium-6 from Aquas Media. Team members Karishma Anna Jolly, Sandra Satyan, Shraddha Shaji, Srilakshi MS, receiving an amount of 10,000 with the guide Dr. Maybe Lissy PN. The second prize goes to the project titled Jute Pineapple Jupine Geotextile as Reinforcement Material for Ground Improvement. The team members Ashil M.A., Adira Anil, S. Balagopal, and U.S. Alia with Ms. Shruti T.G. as their guide receive a cash prize of Rs 7,000. From the Department of Computer Science Engineering, first prize goes to project titled Driver Drowsiness Detection and Emergency Assistance with team members Mohammed Saleh KE, Sandra Mole S, Atulya PM, Gopika Ravikumar with the guide as Dr. Bismin Rees Cherif. Second prize goes to the project titled Missing Person Identification System. The team members Afna Mariam PF, Sindha Monica George, Mohammad Altaf VA, Sharat Kumar PS with Ms. Asha Raj as their guide receive a cash prize of Rs 7,000. From the Department of Electronics and Communication, first prize goes to the project titled Gesture Controlled Robotic Arm with Voice Assistance with team members Rishikesh J, Ben A.V., Aparna Suresh, Devika Menon with the guide as Mr. Rishikesh PS and Dr. Abhilash Anthony. Second prize goes to the project titled Real-Time Portal Detection and Warning System. The team members Hannah A. John, Unnimaya, Vishnu R. Menon, and Adira R. with Ms. Pratibha Sudhakaran and Ms. Deepa Prabhu as their guide receive a cash prize of Rs 7,000. From Department of Electrical and Electronics Engineering,
first prize goes to project name Plasma-Based Water Purifier with team members Gokul Madhu, Joseph Rayon, Harish S. Nair, Meenu Kuriachan, with the guide as Ms. Brisa Paulos and Ms. Josie Jacob. Second prize goes to the project titled System Modeling and Design of Control Strategies for an Inverted Pendulum on a Cart. The team members Basil Raju, Alan Jose, Adira C, and Basilia Chuma, with Mr. Jim George as their guide, receive a cash prize of Rs 7,000. From Department of Mechanical Engineering, first prize goes to project title Development of Fish Scale Derived Hydrofasciate Based Paints for Wall Coatings, with team members as Abhishek P, Abraham Vargas, ABP Aji, Nosh Peter, with the guide as Dr. Praveen KM. Second prize goes to the project titled Influence of Tech on Fatigue and Corrosion Behavior of AL2024 MG SL3N4 Hybrid Composite. Team members Bastin Shibu, Givargis Dijo, Givargis John, and Govind Vinod Menon, with Dr. Sajib Rahman as their guide, receive a cash prize of Rs 7,000. We have two special awards sponsored by All Students Association of MITS, OSAM. First, we have the Best Innovative Project Award, consisting of certificates and cash prize acquired by the project title Development of Fish Scale Derived from Hydrofasciate Based Paints Wall Coatings, by the team involving Abhishek P, Abraham Vargas, ABP Aji, and Nosh Peter from Department of Mechanical Engineering. We invite the awardees to collect the same on the stage. Announcing the next award, Sri Savio Basi Memorial Best Student Award, consisting of cash prize and memento, which is awarded to the best student from the Mechanical Engineering Department in loving memory of our best outgoing student from Mechanical Engineering Department of 2018 B.Tech batch, late Mr. Savio Basi, who was also an executive member of MITS Alumni Association, OSAM, who unfortunately passed away in 2019. I invite Mr. Ashwin Shegar A, Best Student from Mechanical Engineering Department, to receive the same. Thank you, sir, and congratulations to all the award winners. Now we have the presentation of memento to our chief guest who joined the MITS family this day out of their busy schedule. May I invite Sri George Alexander Muthod to present the memento to our chief guest, Sri Gigi Thompson IAS. Now we are one of the most awaited events of the day, the distribution of certificates and mementos to the students who have worked hard throughout their course to complete their B.Tech degree. As they receive their certificates, glimpses of their memorable moments will be projected on the screen. First, we have the distribution of certificates to the outgoing students of the undergraduate program from the Department of Civil Engineering. I request the HOD, Dr. Mary Lissy PN, and the advisor, Ms. Shruti TG and Ms. Jarina Jawahar, to announce and distribute the certificates. Hadia Mary. Adil Syed. Hafsali Usman. Ahmad Fahim.
Aishwarya Ratnagaran, Ajir Ashraf, Akshay Ganesh, Alan Anthony, Alan Kos, Karima, Anand Milan, Anchita Vishwan, Anya K. Sunny, Anne Maria Joy, Ansaf Ali AA, Arjit Alex Martin, Ashita Shaji, LGV Benny, Fatima Noora, Teba Mariam Jos, George K. Jimmy, Harichandana R, Hari Ramesh, Rishida Mohan, I. Azia Hussain, Joseph Mantapatil, Justine Alex, Krishna Pradeep, Malavika Soman, Melvin Matthew, Muhammad Aman, Muhammad Niha, Nandakishore V, Naveen Dinesh, Neeraj PJ, Pooja Vijay, Pramjit KM, Unya Venu, Saju P. Saju, Saramayas. Now we have the certificates for the M.Tech program. For the cybersecurity batch, I request the advisor, Ms. Srinu G, to announce the graduates and the PG coordinator, Dr. Rajesh Cherian Roy, to give the certificates. Kirti Shivan, Kevin A. Joseph, Simiti, Akash Sunoj, Anjali Anil Kumar, N.S. Akshay Shankar. Next, we have the postgraduates from Artificial Intelligence and Data Science Department. I request the HOD, Dr. Sumam Mary Udikla, to give out the certificates and the class advisor, Ms. Linu Paulos, to announce the graduates. Next, we have the distribution of certificates to the outgoing students of the undergraduate program from the Department of Computer Science Engineering. I request the HOD, Dr. Anand Harindran, to give out the certificates and the class advisors, Dr. Bismin V. Sheriff and Dr. Serene Mariam Abraham, to announce the graduates. Aaron Biju, Abhijit J, Abhijit Biju, Agatha Elizabeth Wilson, Ahit Matthew, Aldrin Stephen, Alina P.L., Amal Santosh, Amit Satyan, Amod Ramakrishnan, Amod S. Tamburan,
Ashwin Shaji, Basil Reggie, Ben Basil Paul, Harat R. Kaimal, Darren Diju Woki, Denna Maria Binu, Dia Maria Anthony, Eldo Matthew Zanni, Isha Nasrin, Gautam A.R., Hamda Vizal, Hanna Sabu Mampalil, Helen Teresa Thomas, Jebin Jacob, Jerin James, Jidin Jose, Jidin Prakash, Jomon Raju, Lakshmi C.S., Leah Kurian, Nikhil Biju, Nikita M. Reggie, Sandra Elsa Alexander, Rishabh K. Raj, Sandra Elsa Alexander, Sanjukta Das, Sarah Abraham, Sibina Salim, Suraj K.S., Srihari Prem Kumar, Talha Jamshid, Tejas P., Thomas K. Varghese, and Edu Krishna P.J. Thank you. Now I invite Mr. Gurudev P. Kamath. Now I invite Mr. Gurudev P. Kamath from Electronics and Communication Engineering Department to share their experience at MIX. Hello. It is a scientific fact that gratitude reciprocates. Matthew McGonaghy. Ladies and gentlemen, distinguished dignitaries, faculty members, and most importantly, my fellow graduates. Today, as we celebrate the culmination of these 4 years, I stand before you as a proud engineer, filled with immense gratitude and a deep sense of accomplishment. MITS has taught me that true learning is a lifelong pursuit to update myself with the contemporary tech and learn consistently. Everything was one email away, and we kept consistently learning in this institution. MITS has provided me with the best possible infrastructure and has taught me to be the best version of myself, to respect each other and to care for everyone. We were blessed with ample number of events, ranging from a fully fledged Tech Fest, which was a dream come true, the Arts Fest, and the best part was dancing to the DJs in our own euphoric ways. Speaking of placements, being the placement coordinator of our batch, I have to commend the efforts put in by the wonderful team led by Ashit sir, who was an example for all of us. And he was working day in, day out so that we get the flexibility of that one offer in hand and improve the living conditions of our families. Reflecting upon these 4 years, it is impossible not to express my sincere appreciation to Dr. Neelakantan PC and Dr. Chiku Abraham for helping us cross the finish line. Our EC department has the best professors ever. Your unwavering support and commitment have been instrumental for us, from bewildering equations and intricate projects to our industrial visit partners in crime. You have encouraged us to explore new frontiers, to empowered us
to explore the boundaries of what we believed was impossible. The non-teaching staff, the lab assistants, securities, and everyone who were there for us, you will be missed dearly. To my fellow graduates, as we bid farewell to this hallowed institution and embark on our individual journeys, let us carry with us the treasure trove of memories, setbacks, and lessons of the past 4 years. Be kind, dream, embrace challenges, and cherish the journey called life. You guys hold a special place in my heart. Congratulations, class of 23, and thank you, everyone. Thank you, Gurudev. Next up, we have the students from the Electronics and Communication Department. I request the head of the department, Dr. Abhilash Anthony, and the faculty advisors, Ms. Binu Manohar and Ms. Ansi P. Joy, to hand over the certificates. Abhijit R. Krishnan, Adil Muhammad, Ajay Satya Devaraj, Ajay Thompson, Akila Devi K.S., Akhil Babu, Agalbi Uman, Alan Sabu, Elias Siyam, Alisha KV, Anaina Karim, Ardra B, Arjun Aravind, Arya M.A., Ashirvad PR, Ashwati Ashok Kumar, Adil Tom Abraham, Basil Saji, Devalakshmi B. Menon, Gina Mariam Joseph, Gopika Reggie, Gopu J. Shekhar, Gurudev Kamat Ji, Eric Richard Philip, Hima KV, Indu PS, Jacob Matthew, K.A. Mohammad Amar, K.M. Minu Nayan, Litvia Paulos, Liana Anil, Lois Elsa Babu, Malavika J, Matthew Sebastian E, Nikita K. Nath, Nishin Basil John, Pranesh PM, Rosmia Josh, Rufus Shaji, Santra M. Biju, Santra Saji, Sanjay S, Sri Kumar M.A., Sri Lakshmi A.S., Sri Lakshmi P, Shruti Sri Prakash, S. Sri Vidya, and Teresa Thomas. Now we have the students of Electrical and Electronic Engineering. I request the head of the department, Dr. Anjali Varghese C,
and the faculty advisors, Mr. Ajit Vijayan and Mr. Ajish PJ, to distribute the certificates. Advait Vasudev, Aishwarya Devikumar, Akshaya Somen, Alina Babu, Amarnath S. Nair, Angel Nisi Simon, Anjita PG, Anna Babu, Arjun Sunny, Ashna Varghese, Dheeraj M, Jisna K. Matai, Kevin J. Macham, Midun Martin, Mohammad Asar Ali, Mohammad Ajmal K. Nigel Biju, Nobel Saju Varghese, R. Abhiraj, Rohit Prenu, Rona Noble, Roshan Prince, Sneha Anil Peter, Sudev N, Sweta Prakash, Thomas Jacob, Yadu Krishnan KS, Mohammad Ajmal, May I now invite Ms. Sandra Elsa Alexander from the Computer Science Engineering Department to share their feedback. Good afternoon, one and all. Respected dignitaries on the dais, esteemed faculty, beloved parents, and my fellow graduates. Today is a momentous occasion, a day of celebration and reflection as we all are gathered here for our graduation. It is an honor for me to express my thoughts and gratitude on this remarkable journey that we all have embarked upon these past 4 years. First of all, I would like to thank our management, our incredible professors and mentors who have supported us in our academics in the past 4 years. Your unwavering support, passion for knowledge, and your dedication for our success is what shaped us into the individuals we are today. My fellow graduates, we all spend countless hours studying, attending lectures, listening to discussions, and also pushing ourselves for becoming the best versions of ourselves. We all faced challenges and accepted failures as an opportunity to learn and grow, and we emerged ourselves to be the better versions. And let us not forget that this is not the end of our journey. When we step out into the world, armed with the knowledge and the skills that we have learned from this institution, we are going to face a lot of difficulties and responsibilities. But we should know that whatever knowledge that we acquired from this college, we should be able to use it not just for our own personal growth, but also for the betterment of our society.
Our dear families and friends, thank you for your unyielding love, support, and sacrifices. Without you as a support system, we wouldn't be able to be here today. We, the batch of 2019-23, are immensely grateful to all the people who have supported us in the past 4 years of our life. Today is a day to reflect on our achievements and express our gratitudes and embrace the future with open arms. When we move out of this institution, we are going to take with us what myths taught us in the past 4 years: integrity, resilience, and the hunger for knowledge. And with that, we are going to be the torch bearers of change, the catalysts for progress, and the champions of a better tomorrow. Thank you all. Thank you, Sandra. Coming to an end, we have the students from the Mechanical Engineering Department. I request the head of the department, Dr. Pramod Kumar, and the faculty advisor, Dr. Sajeev Rahman and Mr. Anand Rajagopal, to distribute their certificates. अभय ईश्वर, अजिन के वर्गीस, आकाश चंद्रन, अखिल कुमार, अलन सन्नी, अंबाड़ी एस, अनक सेबास्टियन, अपर्णा रमेश, अश्विन रमेश, अश्विन प्रकाश, अतुल राजू, अय्यप्पा दास, बेसिल बिजू, Bonnie Isaac, Denson Francis, Dheeraj KS, Dino Matthew, Eben John Philip, Eldover George, Gogul B. Gopal, Jason T. Rajan, Johar K. Mujib Rahman, Jerin J. Atancheri, Joseph K. Raju, Kevin S. Elur, Kiran Raj, Madhav Manoj, Mahin K. Ashraf, Muhammad Shibil, Naimuddin Shanawaz, Naveen Jacob, Parthav Ramesh, Rahul Jiji, Rocky Sakaria, Sharan KR, Gopi Krishnan, Sean T. Xavier, Siddharth S. Nair, Nidin Mohan, Sri Siddhi S. Vaishnav Phasi, Vishnu NV, V. Shiva, Yadu Krishnan. Let's watch a wonderful nostalgia presentation made for the entire gathering by our Alumni Association, OSAM.
കണിമലരേ മമ മനസ്സിൻ ആലോലം കണിമലരേ ചായുറങ്ങാലോലം കഥമൊഴിയായി പാടാം നിന്നാഗാനം Now I invite our chairman of the Student Council, Mr. Madhav Manoj, to administer the professional pledge. All the students are requested to rise and raise their hands for the pledge. As a young engineer from Muthoot Institute of Technology and Science, I dedicate the professional knowledge and skills that I have gained
from this institute to the progress and betterment of the society. I promise to uphold the honor, dignity, and integrity of my profession, to utilize my expertise for social and human welfare, and to work towards sustainable development. I promise never to indulge in any activity that may harm the reputation of my college or my profession. In all humility and seeking the blessings of the Almighty and guidance of this august gathering, I make this pledge. Thank you. Thank you, Mother. I kindly invite Dr. Shajimon K. John, Dean Academics, to propose the vote of thanks. Esteemed dignitaries on and off the dais, very good afternoon to one and all. It has been an honor to be a part of this wonderful event. On the behalf of the entire fraternity of the mates, I thank God Almighty for making today's event a resounding success. I consider it as my privilege to extend the words of gratitude on the behalf of the mates family and take this opportunity to put all our gratitude into words. First of all, I would like to express our heartfelt gratitude to our esteemed Chief Guest, Sri Gigi Thompson IAS, former Chief Secretary, Government of Kerala, for taking his precious time out to be the Chief Guest and enlighten us with his valuable thoughts. Sir, indeed your words have inspired all of us. Thank you, sir. Now I would like to extend our sincere thanks to Sri George Alexander Muthoot, Managing Director, Muthoot Group, who has been a guiding force for all our initiatives and always encouraged us to strive for excellence. Thank you, sir. Next, I would like to extend our sincere thanks to Sri George M. George, Deputy Managing Director, Muthoot Group, who has supported all our initiatives and guided us with wisdom. Thank you, sir. I would also like to thank our Executive Director, Sri George Varghese in absentia, Principal Dr. Neelakandan PC, Vice Principal Dr. Chikku Abraham, Faculty Chairpersons, HODs, faculty members, and all the members of the staff for their dedicated efforts. I also take this opportunity to thank all the parents present here. Your participation and cooperation always benefits us and motivates us. Thank you. The mixed family needs a special word of appreciation and thanks for their meticulous planning and execution, which has made this event a memorable one. A special word of gratitude to the outgoing students for their delightful 4 years journey with us. Our association will be an everlasting one. Wish you all a wonderful future ahead. Finally, I will once again sincerely thank all who have blessed us on this day with their valuable presence. Thank you one and all. Thank you, sir. There is an announcement. The car with the register number KL17R 7005 is requested to move from the gate. I repeat, car number KL17R 7005. I invite Principal Dr. Neelakandan PC for a special announcement. This is a special announcement. It's a generous gesture from our Deputy Managing Director, Sri George M. George, who is also the head of the Muthoot Hospitality Division. He has offered all the individual award winners today, over and above all the awards that we have distributed today. He has been generous enough to
give all the individual award winners today here pleasant free stay at the Muthoot Karnavam County Resorts at Tekadi. Thank you. Yes, yes. With this, we have come to an end of today's ceremony. I request everybody to rise in honor of the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे We extend our sincere thanks to the Muthoot Group, Awesome, its family, parents, and graduates. We extend immense thanks to the Muthoot Group, OSAM, MITS family, parents, and the graduates. With that, Gyansamarpan 2023 comes to an end. Thank you all. കഥമൊഴി